ઉભેની પરમિશન આપી એ ઓર્ડર ક્યાં છે? સાહેબ So the annexures is page 55. So page 50 operative parts. એટલે 55 છે. सर CRO में 1110 में છે. અચ્છા આમાં એમાં નથી. આમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ this is the first time. યસ આમાં તમારો ઓબ્જેક્શન સીબીઆઈ सर इसमें आपको सर हमारा ऑब्जेक्शन ले लिया जाए सर। इस पे कुछ पॉइंट्स है सर यहाँ पे जो असर्ट करना है हमें सर। फाइनेंशियल क्राइम है पहली चीज, और दूसरी चीज सर कोई ऐसी प्राइम ऑफिसर अनअवॉइडेबल रिक्वायरमेंट दिखाई नहीं पड़ रही सर, जैसे बिजनेस पर्पज हो या कुछ एक फैमिली फंक्शन टाइप का है सर, वहां पे जाना है इनको बच्चे की सेरेमनी में, बस केवल और केवल। तो केवल इतने इन ग्राउंड पे सर अलाउ नहीं किया जाना चाहिए सर, अदरवाइज ये एक बैड प्रेसिडेंट सर। The passport it's expire on in September, madam. We want to travel, but because of the expiry, madam, he couldn't be traveling. Madam. but we will not fix the time period. That passport authority will decide for what period. Earlier, it was granted, madam. We kindly see annexure C. Condition number 3. It was granted for the 5 years, and the coaxial is also granted for the 10 year, madam. That is honorable court. Let it be granted. We will permit you for renewal. Time period will be decided by Then, passport. madam, it may be renewed only for the 1 year, madam. The same issue will be again, madam. That they will decide. This is madam. Maybe madam granted for the 5 year. madam. I am not going to fix any time limit. Would you point out why this court should grant you time for 2 year, 5 year? That is the job of the passport authority. But there is passport they renew for the 1 year, but there is one notification that court have decided, madam. If court can Where is decide, that then notification? it's madam, I will produce. Produce it. Please see. Nothing to indicate as to how Vardhaman is connected to me. That is the first argument, sir. And the second argument is I also point out in the course of judgment, sir, that mere allegation that there is some account or a person has received some money without further substantiating the aspect that he is aware it is corruption money is not sufficient as far as the PC Act is concerned. And the second aspect, sir, they are aware of that, so they have tried to connect it in two manners. One is they are saying that Vardhaman paisa gaya. હવે પૈસા ગયા એઝ્યુમિંગ વિધાઉટ એડમિટિંગ કે વર્તમાન મારું ખાતું છે, હું ત્યાં ચલાવું છું, સંતોષના પૈસા મારા ખાતામાં આયા, એઝ્યુમિંગ ધેટ ઇઝ ધ કેસ. સ્ટીલ દે આર અવેર ધેટ ધેર ઇઝ નોટ અ વિસ્પર કે આ માલવને ખબર છે કે આ પૈસા કરપ્શનના પૈસા કે આયા છે કે ખાતામાં. સો ફોર ધેટ they are trying to connect it by saying કે see this transaction of his wife where he has given the land at throwaway price. So that is the second angle of their allegation, where they are trying to connect the knowledge about corruption and the kickbacks to the public servant in the manner of a subsidized land transferred to his wife. So this is how prosecution seeks to connect કે number one આ witness થી તમારો આ account છે, account માં પૈસા ગયા છે, પણ એ પૈસા ગયા પણ છે અને તમને ખબર છે આ corruption છે, તમે આને kickback તરીકે એક public servant ના wife ના નામે valuable land throwaway price માં કરી આપે છે. I am no two faceted allegation છે મારી સામે. First, about knowledge. You were having knowledge that that is their case. Corruption that money. corruption na paisa mara khata mein aaya hai. And how You do they have show I have knowledge. knowledge? Because I have given land at throwaway price to his wife. Because otherwise, if I am a bona fide person, why will I give it at a throwaway price to his wife? That is their case.
અનરિલાયડ ડોક્યુમેન્ટ મેં મૂક્યું છે જસ્ટ ઇન્ફિનિયમ નું પેજ 565 564 માં sir. Just to point out, sir, Angadi, I was using that even company has said, sir, this is the one document I had said, sir, the chart sheet no part નથી. But sir, મારી 207 ની application માં the CBI had given a list of unrelied documents. This document forms a part of that list. And since this is my company, I have that document. So I have produced in this compiler. I have not been given a copy of this document by prosecution. I have been given an index saying कि આ date નો letter અમારી પાસે હતો, but we have not relied upon the same. List of unrelied documents, Honorable Court has passed an order on 207. But I am only pointing out, since this is my document, under my control, I have placed on record, sir, 565 with the Honorable Court, sir, 564 માં notice મળી હતી for production of documents 91 CRPC. 565, answer to question number A is the answer as far as Angadia is concerned. So 565 પર sir, question A છે. Original records pertaining to any cash transactions through Dhara courier firm by Messrs. Infinium Motors. What do you say? Answer. So this is written by the company to the IO. The service of Dhara courier was utilized by us in order to facilitate our customers who resided in inter alia distant locations and intended to make part payment towards the purchase price of their vehicle in cash. Once such cash payment as was legally permissible to be accepted was received by us, the same was actually accounted in ledger of the customer as cash payment by customer itself, and hence there was no requirement for us to maintain a separate record of cash transactions which are undertaken through Dhara courier. So and so, then the rest is not relevant, sir. So I am not for a minute disputing and saying I don't know this cash, sir. I am saying I was using it for other business purpose or otherwise. So simpliciter, because Smith ma phone ma maro number છે કે મારા phone માં Smith no number છે, we are not strangers. Even Rupesh knows Smith. I had pointed out such a conversation છે first with Santosh where the complainant goes, he says Dhara Smith. So it is, sir, couriers are very well known Angadias. Last time also we had pointed that out. It is not a crime to use the service of an Angadi or a courier. So simpliciter, sir, by showing કે કોઈ વાત થઈ કે phone number saved છે, would not contribute anything in the absence of details of the phone call records. And therefore, sir, now D39, sir, statement of Smith factor, page 51. Just to, sir, give that flow, okay, company was using the Angadia. That's page 52 में है relevant parts. Next page. Second paragraph, page 52. Yes. તારીખ 4/10/22. તારીખ 4/10/22 ના રોજ રૂપેશભાઈ દ્વારા તમારી ધારા આંગડિયા પેઢીમાં જમા કરાવેલ ₹30 લાખ બાબતે વર્ધમાન નામ વાપરતા માલવ મહેતા દ્વારા તમને મોબાઈલ ફોન થી કોઈ મેસેજ, મોબાઈલ ફોન થી તમારી સાથે કોઈ વાતચીત કરવામાં આવેલ કે કેમ તે બાબતે પૂછતા લખાવું છું કે તારીખ 4/10/22 ના રોજ સવારના 10 થી 10:30 ની આસપાસ માલવ મહેતા નાઓના mobile number so and so so and so. Now this call record is nowhere on record, sir. He is a witness. Nothing coming from his records, nothing at all. 4:10 સવારના so and so માલવ મહેતા ના મોબાઈલ નંબર so and so થી મારા મોબાઈલ નંબર so and so ઉપર WhatsApp call આવેલ. તે વખતે તેમને મને કહેલ કે આજે, so again he says આજે 30 લાખ ધારા આંગડિયા પેઢીમાં વર્ધમાન નામે જમા થશે, તે જમા લઈ લેજો. આપ સાહેબે મને તારીખ 4/10 ના રોજ રૂપેશભાઈ દ્વારા તમારી ધારા આંગડિયા પેઢીમાં જમા કરેલ 30 લાખ પેમેન્ટ માલવ મહેતા ના આવે કઈ રીતે કરવાનું હતું તે બાબતે પૂછતા લખાવું છું કે તારીખ 4/10/22 ના રોજ રૂપેશભાઈ દ્વારા અમારી ધારા આંગડિયા પેઢીમાં જમા કરાવેલ ₹30 લાખ પેમેન્ટ તે જ દિવસે માલવ મહેતા જણાવે તે વ્યક્તિને આપવાનું હતું, પરંતુ તે પહેલા જ અમારી પેઢીમાંથી તે રકમ ઉપરોક્ત ગુનાના કામે કબજે લેવામાં આવે. તારીખ 4/10/22 ના રોજ ધારા આંગડિયા પેઢીના વર્ધમાન ખાતામાં જમા થયેલ ₹30 લાખ બાબતે એસીબી દ્વારા ગોઠવેલ લાંચનું છટકું સફળ રહેલ તે બાબતે તે દિવસે માલવ મહેતા દ્વારા તમને મોબાઈલ ફોનથી ફોન કરી અથવા વોટ્સએપ કરી કોઈ મેસેજ આપવામાં આવેલ કે કેમ, અથવા તમે માલવ મહેતાને ફોન કરેલ કે કેમ તે બાબતે પૂછતા લખાવું છું કે 4/10 ના રોજ આશરે 12:30 થી 1 વાગ્યાની આસપાસ જ્યારે એસીબી સો એન્ડ સો પટેલ સાહેબ મારી સાથે મોબાઈલ ફોન ઉપર વાત કરી મને વર્ધમાનના પૈસા બાબતે થયેલ લાંચની છટકાની જાણ કરેલ
બાદ મેં તુરત જ વર્તમાન ખાતા બાબતે માલા મહેતાને ફોન કરેલ અને તે વખતે મેં તેઓને એસીબી ટ્રેપ બાબતે જણાવેલ અને તેઓએ કહેલ કે વર્તમાનમાં કોઈ અધિકારી 1630 લાખ બાબતે મારી ધારા આંગળીયા પેઢી એસીબી ટ્રેપ થયેલ છે તે વખતે માલા મહેતાને જણાવેલ કે અધિકારીની વાત જવા દો, તમે કોઈ જગ્યાએ મારું નામ આપતો નહીં. બાદ તેઓએ ફોન કાપી નાખેલ. બાદ બપોરના આશરે 2 વાગ્યાની આસપાસ માલવ મહેતાના મોબાઈલ નંબર 1600 મારા મોબાઈલ નંબર પર વોટ્સએપ કોલ આવેલ અને તે વખતે પણ માલવ મહેતાને જણાવેલ કે એસીબી કોઈ જગ્યાએ તપાસમાં મારું કે વર્તમાન ખાતું કોનું છે નામ આપતા નહીં. બાદ તારીખ 4/10 થી 6/10 સુધીમાં માલવ મહેતાના મને તેમની ઉપરોક્ત મોબાઈલ નંબરથી મારા મોબાઈલ નંબર 1600 ઉપર આશરે 15 વખત ફોન કરેલ અને મને જણાવેલ કે એસીબીમાં તપાસ કોઈ જગ્યાએ મારું નામ કે વર્તમાન બાબતે કોઈ માહિતી આપતા નહીં. તેઓ મને વારંવાર ફોન કરી તેમનું નામ તપાસમાં નહીં આપવા જણાવેલ. Now this statement is of 7th of October, but he doesn't disclose here. I will point out to the CBI statement of November 23. He doesn't disclose that his phone is not with him. He has wiped it off. So he is making this completely on oral. He is a witness. He is not an accused, sir. He is not named in the FIR. He is not arrested on the spot from his Angadiya. He is not an accused. He wipes off his entire phone. So there is absolutely nothing to indicate anything of the nature of what he is saying, except a statement from the person who has received the cash. As I pointed out, sir, the person who receives the cash, assuming, sir, they have a right to make him a witness, not an accused. He is the person who receives the cash. Then at least they must have some corroborative evidence with his testimony. Because otherwise, sir, he is the person who receives. If he says कि मारू खातू से, there has to be some corroborative evidence that he is the person who receives the cash. You let him go, fair enough. It is your prerogative. You make him approver, you may not make him an accused, but then there has to be something corroborative to indicate it belongs to me. एक WhatsApp message के मालव भाई आ 30 लाख आई गया है. Something to show from a witness, sir, to show some connection. Otherwise, sir, mere his statement, he is the person who receives the money. आज सर मारी पासे पैसा आवे, अनुका पैसा तो हमारा भाईना से. Then fair enough, I can say that. It may be correct also. But then merely on my side, I am the person who receives the money. There must be something corroborative. One message, one SMS, one call after the trap to Malav bhai, recorded saying कि Malav bhai तुम्हारा खाता में पैसा आई गया है. Nothing of the kind has happened to indicate any kind of corroborative evidence to show that this account belongs to me, except for the statement of one person who kindly says no phone call, no phone wiped clean, doesn't disclose, is the first recipient of the money. So this is all that they have as far as the Vardhaman is concerned with me. The Smithna, for the continuity, I may read the other statements also. That is part of सर वहां से હવે પેલા વિટનેસ ના સર કમ્પેરિઝન હોય સર મારા માં નહીં हो એ સર વિટનેસ કમ્પેરિઝન છે સીબીઆઈ નું એડિશનલ વિટનેસ સપ્લિમેન્ટરી ચાર્જશીટ સાથે એક એડિશનલ વિટનેસીસ નું પેલું હશે સીબીઆઈ નું લિસ્ટ ઓફ વિટનેસીસ માં આવ્યા હશે ડોક્યુમેન્ટ સિવાયના. So only just to finish the flow, sir, because this is the first statement, but CBI has given 3 other statements. સર એક ટોપિક છે આપણે 7/11/22 નું સ્ટેટમેન્ટ છે એડિશનલ વિટનેસીસ સપ્લિમેન્ટરી ચાર્જ પહેલા એક એમને કમ્પેરિઝન આપ્યું છે એડિશનલ એમાં સર ઉપર એમનું ઉપર થી 340 કે પેજિંગ 7/11/22 સ્મિથ ઠક્કર નું હશે લાસ્ટ માં સાહેબ હશે બધું Annexure B1 છે. હા સર Annexure B1, additional list of prosecution witness. additional original statements of witnesses which have been recorded prior to filing charge sheet but inadvertently left uncited. એ સર મળ્યું હેડિંગ માં સર લાસ્ટ બે પાના હશે એના લાસ્ટ 2 pages. Date 7/11/22 સ્મિથ ઠક્કર નું સ્ટેટમેન્ટ છે મળ્યું પ્લીઝ. Yes.
I may read from the next page, sir. Yes. On being specifically asked about Vardhaman. On being specifically asked about Vardhaman, what is the second para? Next page. Yes. On being specifically asked about Vardhaman, Dhara Angadi, Ahmedabad estate, I know Sri Malav Mehta is owner of Infineon Toyota so and so. Since last 3 years, I met Sri Malav Mehta first time in a function where he came in contact, interacted with each other, business profiles. After about 1 month from our meeting, Sri Malav Mehta called me through WhatsApp call and told me he desired to handle cash transaction name of Vardhaman. To maintain relationship with Sri Malav Mehta, transaction name of Vardhaman was started at Dhara Angadi. Transactions of approximately rupees 2 to 3 crores were routed to the last 2-3 years to Vardhaman by Malav Mehta. The amount so deposited in the name of Vardhaman of Sri Malav Mehta at Dhara Angadia were withdrawn by the persons authorized by Sri Malav Mehta. Sometimes money remained packed in Vardhaman for a few days. So in the first place, the same day mare paisa apana. So his version keeps changing every statement. Sri Malav Mehta used to contact me through WhatsApp call. In case of network failure, he used to call me through normal call. In short, Vardhaman is a temporary name which has been activated in our Dhara Angadia firm as per the instructions of Malav Mehta. Malav Mehta has used the name Vardhaman in Dhara Angadia firm. On being specifically asked about exchange, on being asked specifically about exchange of calls with Sri Malav Mehta on 4/10/22, I state that I received a WhatsApp call at about 10 to 10:30 hours on my mobile number so and so from mobile number so and so Malav Mehta, and at that time he had said to me that the amount of rupees 30 lakhs will get deposited in Vardhaman at Dhara Angadia firm. Sir, pilu aje sir the Gujarati matu today is removed from this CBI statement. No message, because they must have realized that there is no conversation between Rupesh and Malav which says that he would know that it is being deposited on 4th. I sir charge sheet vachi thi. It is 4th because of the IO's suggestion, not complainant, not Santosh. So he doesn't say today, sir, will get deposited in Vardhaman and ask me to receive the deposit said amount. I further state that the amount of rupees 30 lakhs deposited by Rupesh by Dhara Angadi on 4/10 was to be made to a person whose name Malav Mehta was going to provide. But prior to that, the said amount was raised from our firm in connection with the said offense. Sir, my understanding in any routine case, sir, कोई पण trap case आपने कहा this is a unique trap case. I sir पहला FinOps 3 ना sir trap case आता, ये different आता. But sir, basic would be if you want to implicate a person, sir, trap પછી call થાય. Malav Mehta is sitting at his office. He doesn't know you're trapped. What is the basic standard of any IOs have to ensure that this person is complicit in the corruption? Has to be a call from Smith to Malav Mehta saying Malav bhai sab record થાય પંચ ની સામે Malav bhai તમારા 30 લાખ આવી ગયા છે વર્ધમાનમાં કોણે આપવાના છે? That is the basic understanding to implicate a third party private person. You can implicate, sir, law provides for it, conspiracy etc. Private parties can be implicated, but the minimum standard of evidence, even a discharge, would have to be that, sir, why? The question begs is, why did they not call Malav Mehta? When they are aware from day one, Smith is aware, Smith was called by the IO straight away. He allegedly called Malav Mehta at 12 o'clock also as per his statement. Why was not a simple call made, sir, without informing of police raid? A simple call made to Santosh, जिसमें में transcript वाची काम हो गया है. Why was not a simple call made to Malav Mehta? 2 મિનિટ નું કામ છે. રેકોર્ડિંગ ચાલુ કરે, ફોન કરે, માલવ ભાઈ તમારા વર્તમાન ખાતામાં પૈસા 30 લાખ આવી ગયા છે, તમે કીધું એ પ્રમાણે. Nothing. So no phone call records, no trap, no evidence of nothing on record to indicate any receipt of money by Malav Mehta in this account also. Only a version of a statement of a witness, which witness should have been accused. No corroborative evidence. His testimony changes every statement and his conduct leaves so much to be desired, sir. He doesn't disclose, sir. Kindly see the date of the statement, sir. 7/11/22. Sir, 1 મહિના પછી FIR 4/10/22 ની છે. He doesn't whisper કે મારો ફોન ઇરેઝ કર્યો છે. Kindly see. He is making statements કે આ તારીખે ફોન આવ્યો, આ તારીખે ફોન આવ્યો. કોઈ તો સાહેબ પૂછે ને ફોન તો શું કરીએ બતાવો, WhatsApp call બતાવો. Everything is erased. That comes 1 year later. I'll show that statement July 23. But આની અંદર આગળ છે આપ સાહેબ જોશો. Now this, the next page, I further state so and so. અને સાહેબ પછી સેમ વસ્તુ છે. I'll skip that. ગુજરાતીમાં કીધું મેં કોલ કર્યો કીધું નામ ના આપતા. સાહેબ only relevant part is last paragraph. Thereafter, I appeared in the office of ACB on 6/10/22 and 7/10/22 and was examined by IO. My statement was recorded and 2 mobile handsets in my possession were seized for investigation.
Now, sir, if the Honorable Court recollects that 610 ma, they denied his statement. I had filed a 207 specifically pointing out that Smith Thakkar, their so-called main witness, his first statement, relevant point of time when he is interrogated would be the most relevant. He is not on record. His statement here, sir, is I was interrogated on 6th of October, not on record. 207 માં સાહેબ જેમને ફર્સ્ટ લિસ્ટ આપી એમાં એમને કીધું statement of Smith Thakkar unrelated documents, no date. Then subsequently they revised that and they said no, Smith statement never recorded. So I don't have access to, but kindly see the conduct. He says very clearly, which is part of CBI statement, કે 6th October 22 ACBA મને interrogate કર્યું. Despite that, despite my 207, despite Supreme Court judgments on the prosecution being fair on list of unrelated documents, the first in point of time statement, whether he has named me or not, first in point of time is not on. Now, sir, kindly see the next statement of Smith. That is 11th July 2023. Here for the first time, sir, kindly see October 22 no pelu, sir. It's a supplementary witnesses na pela mas. Supplementary charge sheet the witness છે ને એમાં 11th એમાં હશે PW7 છે supplementary charge sheet na witnesses. કયું સ્ટેટમેન્ટ છે નામ? PW7 sir. Smith Thakkar નું 11/7/2023. This is almost 8 months or more than 8 months after the FIR. After two statements, in my submission 3, but on record 2 statements of Smith Thakkar. What is PW7? Smith Thakkar 11/7/2023. Please. Yes. In response to telephonic conversation today, again, joint investigation further state that documents relating to Vardhaman accounts of Madhav Mehta have already been produced before CBI with a production cum receipt memo dated 24/4/23 by my father and letter number 25/29/5/3. No more documents available with us. Now I am shown copy of letter 29/5/23 after careful perusal. I said that letter bears my signature which identified to be mine. Through this letter, I have forwarded documents A to H in response to CBI notice under section 91 CRPC. The documents consist details of credit and debit in respect of Vardhaman account for the year 2021 and 22. Original documents during these entries had already been made available to CBI. During the year 2021, an amount of rupees 97 lakhs was deposited through cash in Vardhaman by way of 9 transactions, whereas in 22, rupees 3 crores 58 lakhs was deposited through 11 transactions. Gross total of 4 crores 95 lakhs. Original sale in respect of flat number so and so, sir, that is just for Dhara. This thing, sir, next page, ma, second para. I further reiterated that Vardhaman account is of Sri Madhav Mehta, and on day of trap 4/10/22, as soon as cash of rupees 30 lakhs was deposited by employee of Rupesh Brahmbhatt, my manager comes supervisor Shri Bharatbhai Thakkar. Sir, his statement also becomes relevant because he points out the complete contradiction of the statement of this witness. Sir, called me over WhatsApp, FaceTime, and informed that rupees 30 lakhs was received in Vardhaman. In turn, I informed Madhav Mehta over his mobile either through WhatsApp or FaceTime or received rupees 30 lakhs in Vardhaman, which was acknowledged by Madhav Mehta. Nothing on record, sir. Few minutes later, again received call from Bharatbhai, who informed the ACB team raided their office and asking the deposited money rupees 30 lakhs back. I again called Madhav Mehta over his WhatsApp, FaceTime and apprised him about ACB raid and their demand taking money back. Madhav Mehta requested for time and told money should not be returned to ACB. From the conversation of Madhav Mehta, I realized that something is wrong with the said transaction. So I asked my manager come supervisor Bharatbhai to cooperate with ACB and obey their order. I further clarified that post-trap I interacted with Madhav Mehta WhatsApp not less than 15-20 times. I specifically remember that post-trap Madhav Mehta exchanged another number so and so with me, which was named by me as MMFT. MM stands for Madhav Mehta, FT stands for FaceTime. It is pertinent to note his old number so and so was saved in my mobile as MM. I further clarified that post-trap we, myself Madhav Mehta, remained in constant touch over WhatsApp, FaceTime till I joined investigation ACB Ahmedabad. On 7th October, I was examined state ACB and I narrated the entire sequence to them as can be verified from my statement recorded as state ACB. Further, due to fear of police, kindly sir, 10 મહિના પછી, 8 મહિના પછી, he says,
I deleted most of the data, including WhatsApp and FaceTime calls, exchanged between us from my mobile phones before handing over the mobiles to State ACB Ahmedabad. I further state that Vardhaman account is of Sri Malav Mehta, cash deposited in the name of Vardhaman always delivered to persons authorized by Sri Malav Mehta. Most of time Sri Maulik Choksi used to collect the cash from our branch on behalf of Malav Mehta. Sir, Maulik Choksi no statement record per se, I can take the honorable court. He is an employee of the person. He says sometimes I'll go and pay the cash, not a whisper of Vardhaman. They have also tried to take statements of some of the persons who have collected cash allegedly at my behest from Dhara Angadia. Not, I can read all the statements, but they may point out not one person has even a whisper of the name Vardhaman. All that they say is કે આ માલવ ભાઈ ના કારણે કે એમની સાથે કોઈ લેનદેનમાં અમે પૈસા લીધા છે આંગડિયામાંથી કુરિયરમાં. That is it. Not one person of their witness is even hinting કે આ વર્ધમાન નામનું છે. અને kindly say their own cases. This is some kind of a code number. I don't know how it exists in Angadia. It's not a bank with KYC, but they are saying it's some code number. Practically and logically said, the person who goes to pick up the money has to say in a statement કે મારે વર્ધમાનના પૈસા મને આપો 30 લાખ રૂપિયા. That is their structure they have so called created. Prosecution, not me. I am saying this cannot exist in Angadia. It's absolute bogus. But their case is no. We have created a fictional account for you, a code word for you. None of the witnesses who are alleged to have picked up money at my behest, some of whom are working with the company Toyota, etc., who have said that we use the Angadia. Not a single person even whispers કે આ વર્ધમાન નામથી પૈસા લેવાના છે કે મેં વર્ધમાન નામથી પૈસા લીધા. Nothing. Yes. So no person who has received money even says, and they will point out if I am wrong. I have gone through the statement. I am not taking the time which I am not taking through all the statements, but no witness even whispers the name Vardhaman that I have collected basis Vardhaman account. So therefore this entire melody is not there. Kindly see the conduct. Sir, phones given in October 22, statements recorded where he boldly makes statements કે 4 તારીખે સવારે 10 વાગે 4 તારીખે 12 વાગે સાહેબ ત્યારે માણસ કહે ને સાહેબ મારો ફોન નથી. I am sorry પણ મારો ફોન નથી સાહેબ મેં બધું વાઇપ આઉટ કર્યું મને બીક લાગી સાહેબ. Not a whisper. So except for this one statement of a witness who I would say is in the nature of an approver essentially, because he is the person who receives the money first in point of time. It is not unknown કે આંગડિયામાં સાહેબ પૈસા આપે corruption ના. So he is the person who receives. He wants to point a finger at me. Fair enough, he can do that. Prosecution also rely on him. But then, sir, there must be some corroborative evidence. Simply by him saying કે ભદ્રીશના પૈસા છે, કે માલવના પૈસા છે, I cannot be made to face trial on the basis of a statement of a person who deletes his mobile, has no record, there is no contemporaneous evidence, there is no corroborative evidence, nothing. Otherwise, sir, what is the burden of standard of proof? Anybody can be named, sir. Today he may say कि तो आना पैसा है. But what? Supreme Court has said, sir, I take the honorable sir, loose sheets of paper, sir, common cause, and VC Shukla judgments are very clear. And there are discharge also Supreme Court has said. These kind of documents can't be relied on. Anybody can be tomorrow processed. कोई नाम नाम लगी तो चिट्ठी में. It is so on. Supreme Court has said that. So this kind of a witness, in the absence of anything corroborative, sir, एक message बताओ सर छेल्ला 3 વર્ષમાં. इस केसेस के 3 વર્ષથી વર્ધમાન ખાતું ચલાવું છું. એક message. Nothing. And we are supposed to say this is the evidence. They want to prosecute me, a private party. Sir, I'm going to use करनार 50 लोगों, 100 लोगों, 5000 लोगों हसे sir. I am not named in the call between Rupesh and Santosh. In the transcript, I am not named. Nobody names me anywhere. The person receives the money very conveniently after 3 days. First statement disappears. After 3 days, goes and says, "Aa to Malavna account se." Kai rite? What is the contemporaneous corroborative evidence? Nothing. Just take my word for it. And what is your conduct? You are recipient of the money. You delete your phone. Nothing. So therefore, the submission is as far as Vardhaman to me is concerned. There is nothing on record to indicate, even at the discharge, that I am connected with the account Vardhaman. With Dhara Angadia, yes, I cannot dispute from the evidence on record. And I am not disputing. My company has given letter, we used to use the Angadia or courier. So with Dhara Angadia, phone call, communication, I am not denying that is not a case against me. It cannot be. Angadia use karo sir, guno hai PCA mein to aakho Ahmedabad andar jai. So that is not their case, that using of Angadia is a criminal offense.
So as far as Vardhaman is concerned, nothing, no quarrel, that is the submission, sir. And only just to point out, sir, जो भरत भाई ठक्कर ने सर जो statements है ना employee no. PW7, sir, PW7 से in this supplementary. Main charge है PW7 sir. भरत भाई ठक्कर सर जेमना manager से, सर आंगड़िया ना. સાહેબ એના સાહેબ PW7 માં સાહેબ 10th December 2022 નું સાહેબ સ્ટેટમેન્ટ છે. There are multiple, just I'll read quickly sir, just to take the relevant statement. સર મેડમ PW7 સર in original chart sheet 10/12/2022 sir. Yes. એમાં સર ચોથો પાન. I'll just read the relevant part. I don't want to take too much time with the honorable sir. Page number. સર એમાં સાહેબ ઇન્ટરનલ પેજિંગ કરત નથી સર. અને કાં તો ઓલ્ટરનેટ પેજ પર 1 ને 2 સર્કલ સર કર્યું છે. એમાં સર ચોથો પાન 2 સર્કલ પછીનું પાન છે. Just before the sir, एक 2 number, third page is the honorable court says sir. The person clearly says, second last paragraph. Shailesh Bhai Desai asked to deposit said amount of 30,000. Second last paragraph. Last 4 line. I do not know anything as to who operates said account name of Vardhaman and whose and where the said amount should be debited. I claim, I want to clarify, being manager of Dhara Angadia firm responsible only for managing credit and debit entry of cash at counter of Dhara Angadia. I never inquire further details from customer. In such case where customer didn't disclose specific name, mobile number, other details, disbursement of that amount is always made on direction of Sri Smith Bhai or his father, as they handled such transaction. And sir, pachi he informs Smith, who says okay. First in point of time, sir. Now, kindly see, sir. Then Smith disconnects the mobile. Yes, sir, I'm just skimming. Sir, PI calls Smith. Smith disconnects the mobile. This is their witness, who's called by the PI after the trap, and he disconnects the mobile. Now, deletes his entire phone. Now, kindly see the last para, sir. I further want to clarify. Those CCTV camera was installed at a shop so and so, Sindhu Bhavan, but there was no facility of recording. The camera installed at our shops were to observe the movement of people coming for transactions. I further want to clarify that credit and debit entries were made by me in plain paper through pencil, and that too destroyed after matching the day business of each day. So his own person who handles the cash app says credit debit paper ma pencil thi lagta tha, and je divas pate e divas destroyed. And Smith comes to the police and gives entries of 2021 and 22, 2 years prior to the transaction, in a ready-made receipt saying, "Hello, Mala Metana Vardhaman transaction." So I am saying that I have no dispute. They can treat him as a witness. They have every prerogative. But if they want to arraign me as an accused, they want to try me, then the very least they must produce some corroborative evidence to put me, a private person, to trial for such a serious offense. That's the only submission. So, Bhavesh sir, this is the first part of Vardhaman. I will conclude as far as factual is concerned. Now the second part, sir, where I have said that statement of ED becomes relevant. Sir, second part, my allegation is that my company હતી. एक company है sir, Savalia sir, builders है. They are having the company. Their company name is Raghu Leela Infra. ये लोगों ने सर जो जगह हती, ये लोगों सब plotting scheme करी थी. A plotting scheme माथी certain amount of land was bought by my company, reserved by my company. From that land, sir, we could not make the full payment. So there was some internal discussion with us, and we gave him a power of attorney to sell the land further and to get the money and adjust, because he could not pay the full amount. There was some dispute internally. હવે CBI નો કેસ છે મારી સામે એવો છે, એ જે મારી જગ્યા હતી, which was acquired by me from Raghu Leela, but for which I could, I is my company, but I am presuming it is me. It is a company, separate legal entity, but I am presuming it is coordinated by me for hypothetically. The allegation is that I bought the land from Raghu Leela and I transferred part of that land to Aarti Karnani, who is the wife of A1 Santosh Karnani, at a throwaway price, and even that full price she has not paid me. So therefore, they are trying to connect. First part, Vardhaman, I have argued, I am not connected. They are saying, but this is also further, कि पैसा तमे लई तो लो, पर तमे पाछा कई रीते आपो छो. So this is the modus operandi. Now, very conveniently and very strangely, sir, there are two brothers in this
Raghulila. Raghulila ma sir, there is one is Nikhil Savalia. Vishal Savalia. Sir, the person who's given the power of attorney, who actually executes the sale deeds on behalf of my company O3, is Nikhil Savalia. So kindly sir, Raghulila ma be bhai se, Vishal and Nikhil. Nikhil is the person to whom my company gives a POA to sell my land because I could not pay the full amount to them. So I give a power instead of reselling it, sir, stamp power जे issue है, मैं power आप देता हूँ, मैं बेचो आगे, यानी तुम्हारा पैसा recover कर लो. His statement CBI doesn't take. They take the statement of the other brother who is not given a power by me. So he is not concerned. Now, fortunately for me, sir, without me having to go into 207 and argue and say that this is a malified prosecution, the relevant witness is not examined, sir, ED. In the present case, takes the statement of Nikhil Savalia. And sir, since this is not part of the charge sheet, I am producing this separately. After section 44 applications of ED and CBI case are together before this honorable court. Therefore, as such, it is before the honorable court, but I am just relying on this. Sir, it is an extremely relevant statement, sir. I may just give the brief background of para 1 ma. I understand Nikhil Savalia so and so the ED Nisamanu statement, sir. We must have talk mass 17th of June 2023. Section 50 of PMLA. So whatever as far as administrative text honorable court is aware, sir, as opposed to even statement of an accused here, sir, it stands on a much better footing. He is a witness in the ED, my lord. Kindly see brief, my lord. So and so. Emma sir, just question 1 na answer ma. Last line. Say page 467 se upar mark kariyo sir paging ma. Emma sir, last line. I am associated with Messrs. Raghulila Infra Energy Private Limited. This is the company where we develop residential plotting scheme. Now my wife is director in Raghulila Infra Energy. Further, I want to admit I was director in many different companies. So and so, sir, nothing vasto. Now, sir, relevant family members. Emma sir, father Jayanti Lal Che, mother Rasila Ben, wife so and so, so and so. Now, sir, question 3, business of Raghulila. Here his brother comes in, who is a witness in CBI case. Me and my brother Sri Vishal Savalia incorporated Raghulila Infra Energy in 2011 with initial investment rupees 2.5 crores. In this company, we had plans to develop a residential plotting scheme. For that purpose, we purchased the land in village Simej and Dholi Dholka. We developed Royal Beach City, the Goa, in the land purchased in Raghulila. Later, we had purchased more land for extension of project into phase 2 and phase 3 from revenue of the said so and so, so and so. What was the source of business? Sir, personal savings nature. Now, sir, question 5 is extremely relevant. May I read, sir? Next bill. Do you know Sri Santosh Karnani? Have you sold any plot to him? I came into contact with Sri Santosh Karnani through one Sri Makwana of Income Tax Department. I received notices from Income Tax Department regarding alleged irregularities and ITRs filed. I'm sorry. I just give a copy. Sir, my learned friend a copy. I received notices from Income Tax Department, page 469, question 5, regarding alleged irregularities in ITRs filed by Messrs. Raghulila Infra Energy Limited and few non-filing of ITR. Therefore, I went to IT office and met with the notice issuing authority, that is Sri Makwana, not able to recollect complete name. I will provide the copy of notices received from Income Tax Department 26, 2023. After 1 or 2 meetings, the officer Sri Makwana asked me that there are many irregularities in ITRs filed and few missing ITR by company Messrs. Raghulila Infra Energy Private Limited. And he told that penalty will be imposed on Messrs. Raghulila Infra Energy Private Limited. He further asked me to meet his senior Sri Santosh Karnani in the office. I met Sri Santosh Karnani and informed him about our financial situations. After 1 or 2 meetings, he asked me a favor of sale of plots in my project, the Royal Beach City, the Goa, in very cheap rates, and he promised to get me relief in the proceedings of Income Tax Department against my company Raghulila Infra Energy. I came under pressure as direct and indirect threats were issued to me by Sri Santosh Karnani. I was threatened with bigger cases against me and my companies. So I was forced to make the sale deed in favor of Srimati Aarti Karnani, wife of Sri Santosh Karnani, in October 2020 for a land ad measuring 3300 square yards and for total registered consideration of rupees 18 lakhs approx, and handed over the possession of the plots
The sale deed was executed between Messrs. O3 developers. This is my company. Kindly see authorized signatory Nikhil Savalia on the basis of power of attorney and board resolution and Srimati Aarti Karnani, wife of Sri Santosh Karnani. I will provide a copy of the sale deed so and so, so and so. Then sir, receipt of payment matter. I have seen the copy of sale deed 2010 and signed in token. As per sale deed, amount of the 18 lakhs was considered for sale of land. However, Srimati Aarti Karnani made payment of only rupees 7 lakhs before sale deed, and Sri Santosh Karnani told me the remaining payment of rupees 11 lakhs will be made on completion of project. This fact has also been inserted in the final sale deed executed in the name of Sri Aarti Karnani. Before execution of the sale deed, Sri Santosh Karnani imposed an unfair condition on me with threat that if I don't comply, more cases will be opened against me. This is the condition of post payment of sale deed amount of rupees 11 lakhs as mentioned above. Therefore, this clause was inserted in the sale deed dated 2010 possession of property handed over to Srimati Aarti Karnani. On being asked, I state there was only one sale deed executed by my company when above condition of part payment was considered. All the sales were made only after receiving full payment. So and so on. Ajit Sudhi, project Pati ki said no payment of 11 lakhs made. And then kindly see sir, market rate, question 7. What was the actual market of the plot sold? Actual market of the whole property of plots bearing so and so, deed so and so was at least rupees 1.15 crores, if not more than that. Market rate per unit around the project was at least rupees 3,500 to 4,000. So would be at least 1.5 crores. Did you encash 7 lakhs? I don't know. So and so, and a possession for Api. Sir, this. Yes. Sir, this destroys the entire case. Sir, kindly see the person who sells it says कि notice आवी दबाण से where am I concerned? अरे सर नसीब थी मारा प्लॉट नता बेचा है मारा प्लॉट ने पावर थी ने आप्या. He admits that I failed. Sir, how can this be alleged against me? In fact, I am a witness, a victim. It is shocking. Sir, kindly I have read the entire. Kindly appreciate honorable court में see. He admits two things. He doesn't say कि माला पे किन्तु के मारा 30 लाख अंगड़ में आना पैसा. Nothing of that kind. Why did it transfer? I receive income tax notice. I am not concerned. I am a private citizen. I go to meet Makwana. I am not concerned. Makwana says meet Karnani. I am not concerned. Karnani pressurized me, saying I will not close this. I will open cases as I sell to my wife. So land of 1.15 crores I sell to 18 lakh rupees. Only 7 lakhs I take a check. I don't know if a deposit or not. 11 lakhs I don't take. Saying completion of project. Project completed by 22. No payment received till date. Statement of 23 June. So how am I concerned? So this in fact completely exonerates me. And this is an ED statement of their witness. Who is the director of Raghulila? Therefore, the submission is up. Therefore, again, I'll also take the honorable court to judgment where Supreme Court has now heavily come down, saying that the prosecution and the prosecutor both have a duty of fair play. And not this statement to not record, sir, જેને દસ્તાવેજ કર્યો છે statement ના લેવો અને ભાઈનો statement લેવો જેને દસ્તાવેજ કર્યો નથી. It is shocking. Therefore, the submission is sir, that this on the next date, sir, I'll just take the judgment to court to judgments, etc. But the submission is this, that this statement completely destroys the CBI case against me. Because they are twofold case. Number one, Vardhaman, I am not connected. There is no corroborative evidence. Nothing on record to even frame a charge against me. And the second facet, which was essential, they are aware that only receipt of money is not sufficient. They must also show the mens rea that he is aware this corruption money. They try to link it by saying कि तुम्हारी जगह बेचना की सस्ता भाव है. A1 ना wife ने. That is destroyed by the seller, who says that मने pressure आया तो ऊपर थी, income tax माथी. How am I concerned? So therefore, the factual submission is this: that as far as Vardhaman, nothing. Second person is absolutely positive. I am not saying that there is no evidence. There is positive evidence exonerating me. It is a case where I can say that evidence nothing. Vardhaman ma कहूँ. There is no evidence against me to show I am connected to Vardhaman. Here there is positive evidence exonerating me, saying I am not concerned with this sale. This sale happened because some Makwana and Mr. Karnani pressurized one Vishal Savalia, who had a power of attorney from my company and transferred plots to them. And he says so in his ED statement of section 50 of PMLA. So therefore, sir, the submission is that
there is absolutely no evidence, and in fact, positive evidence exonerating me as far as the charge under section 7, 12, and 120B PC, IPC and PC Act are concerned. 201 માં સાહેબ argued last time, say સાહેબ I had already argued કે 201 માં સાહેબ there is no conspiracy. સાહેબ મેં last time કર્યા હતા argument, સાબરમતી river માં સાહેબ ફોન નાખ્યો હતો. I have already argued as far as 201 is concerned, and as far as and sir हमारी समझ बीजा conspiracy ना sections and abatement ना section 12 and 120 be read with 7 and D. So none of them is available to me, sir. Is can be made applicable against me at this stage also. That is the factual submission, sir. Now if the honorable permits, sir, I can then take through the judgments. Very well. Any short answer? जो if Saturday sir 19 में जो अनुकूल हो सर आपने तो રમેશ ભાઈ ના દીકરા થાય આ સ્કીમ અંતર્ગત સાહેબ પટેલ એન્ટરપ્રાઇઝ નામની વગર નોંધણીની સંસ્થા ખોલી જાહેરાત કરવા માટે બોલી ગાડી મૂળ કિંમત 10% પેટે આખી સ્કીમ ઊભી આખી સ્કીમ નું વર્ણન નથી કરતું સાહેબ હવે તેમ આ કામના મુખ્ય આરોપીએ પોતાના ખાનગી એક્સિસ બેંકના એકાઉન્ટમાં બે એકાઉન્ટ છે સાહેબ 391 લાસ્ટ ડિજિટ 5391 અને 1912 માં જમા કર્યા હતા તે બે એકાઉન્ટમાંથી કિરણના મિલકત ખરીદવા માટે અને અન્ય ખર્ચા પેટે 28 લાખ રૂપિયાની લેવડ દેવડ કરેલી. બીજું સાહેબ 10% રકમ ગ્રાહકો પાસેથી લીધેલા નાણાંમાંથી અરજદાર આરોપી હાલના મિલકત ખરીદવા રંગોત ઉપયોગ માટે સાહેબ મુખ્ય આરોપી પાસેથી એમની બેંકમાંથી નાણાં મેળવી મોરબી ખાતે એમને એક વેચાણ દસ્તાવેજી ફ્લેટ લીધો, એક દુકાન લીધી, એ બે મિલકતો ખરીદેલી. એ મિલકત સાહેબ ટ્રાન્સમાં લીધેલી છે, એનું જાહેરનામું બહાર પડી ગયેલું છે, એ સીએમએ પેન્ડિંગ સાહેબ. એટલે આ રીતે સાહેબ રોકાણકારોના પૈસામાંથી એમના ફાધરે 28 લાખ રૂપિયા ખર્ચા પેટે એમના ખાતામાં ગયેલા છે અને મોરબી ખાતે હોમ એપાર્ટમેન્ટમાં 402 થી 5/2/18 ના રોજ દસ્તાવેજ થયેલો અને એક દુકાનનો દસ્તાવેજ થયેલો, બે દસ્તાવેજ થયેલા. આ રીતે સાહેબ એમનો રોલ છે. આ કિરણભાઈ રમેશભાઈ પટેલ મુખ્ય આરોપી. ને બેંકની એન્ટ્રી છે એ મારા દસ્તાવેજ અમારે જ કરે. એનો રોલ એટલો કે એના ફાધરના ખાતામાંથી જે પૈસા એમાંથી પ્રોપર્ટી પરચેસ કરી પ્રોપર્ટી છે. પરચેસ હવે તમે અને બે પ્રોપર્ટી એટેચ છે. એની સામે એમને એવી વખતે છેલ્લે ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન આપે કિરણભાઈ 2019-20 અને બેંકનું સ્ટેટમેન્ટ આપે. હવે મિલકત ખરીદાઈ છે સાહેબ 5/2/2008 અને 26/3/2018 અને 26/3/2018. એ પછીના રિટર્ન ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન હોય તો ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્નમાં તો સાહેબ એ પછીના એમના ખાતામાં જે પૈસા ગયા એ 2018 પહેલાના કોઈ એમને ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન મૂકેલા નહીં. પણ એ તો જે ગયા છે એ જ મૂકે ને, જે ટાઈમે પૈસા ગયા છે નહીં સાહેબ, ફરીથી 5/2/18 5/2/18 એમને મૂક્યા છે 2019-20 18 ના મૂક્યો ને સાહેબ 18-19 18-19 હા.
ખાતાનો ઉતારો મૂક્યો છે 2013 થી કે હું એ મારે વેરીફાઈ કરો 2013 થી એમને મૂક્યો 2018 સુધી પણ એમની બે જે આ એક્સિસ બેંક નું ખાતું કરું એમના ફાધર નું 55 91 અને 19 12 એમાંથી પૈસા ગયેલા છે એમના બેના ખાતા એ મારા ડી જેટલું અને પુરાવાનો વિષય છે આ ઇન્કમ ટેક્સ એ પુરાવાનો વિષય ટ્રાયબલ ઇસ્યુ જાય રિચાર્જ રેતી નામે કરાવે પહેલો બે જ લીધી કરવાની. કઈ દીધી મેં બે પૂરી મારી બે જ લીધી. તમારી જે કેવું અગાઉ બધા આર્ગ્યુમેન્ટ નામદાર કોર્ટ ઉપર મારો ખાલી રોલ એટલો કે મારે એ વખતે પૈસાની જરૂર હતી મેં ફાધર જોડે 10 લાખ રૂપિયા લીધા 10 લાખ ને મોરબીનું મકાન લીધું 12 લાખમાં ને ઇન્કમ ટેક્સમાં મજૂરી બતાવી એ સિવાય કશું જ આટલું જ મારું છે. તમે 28 લાખ રૂપિયા લીધા છે કુલ. ના એ તો એમણે એન્ટ્રીઓ નાખી છે પણ મેં લીધા નથી અને 436 વિટનેસમાંથી સાહેબ એક વિટનેસ એવું નથી કહેતો કે કિરણ પટેલ નામનો કોઈ વ્યક્તિ હોય. હા રમેશ પટેલ પૂરતું સાહેબ ખરું આરોપી નંબર 1 મારા ફાધર બાકી આઈ એમ ડિસકન્સર્ન વિથ ધીસ મેટર મારા ક્યાંય રોલ નથી સાહેબ પ્લીઝ સર. યસ તમે હવે આમાં કયા સ્ટેટમેન્ટ તમે કહો છો કે એનો તમે લિસ્ટ આપ્યું સ્ટેટમેન્ટનું મારે સાહેબ સમજી ગયો. એમાં આ આરોપીએ કોઈ સ્કીમ સમજાવેલી હોય કે એને પૈસા લીધેલા હોય. નહીં નહીં એવું ક્યાંય ના નહીં. એવું નથી સર ચાલી ગયું એવો કોઈ આક્ષેપ નહીં એમના દીકરા છે અને મુખ્ય આરોપીના ના ખાનગી ખાતામાંથી બેંક એકાઉન્ટ 1553 માંથી એમના ખાતામાં પૈસા ગયા એ પૈસામાંથી આ બે ફ્લેટ ખરીદ્યા રોકાણકારોના પૈસા રમેશભાઈએ ઉકેલા રમેશભાઈએ સ્કીમ મૂકી એમના ફાધરે અને એમાંથી આ પ્રોપર્ટી ખરીદે એ પ્રોપર્ટી એટેચ કરી એટલે એનો રોલ એટલો જ છે પ્રોપર્ટી આવી છે ને જી એના ખાતે પૈસા એના ખાતામાં ગયા એમાંથી પૈસા પ્રોપર્ટી એના ખાતામાં આવ્યા છે. અને રોકાણકારો નહીં પૈસા રમેશભાઈએ જે પૈસા રોકાણકારોને લીધા એ ગયા ધ્યાને એ તો સીઝ કરેલી જ છે ને પ્રોપર્ટી. યસ હવે બીજું હવે 33 માં આરોપી નંબર 4 સંજય પટેલ એટલે લો ભત્રીજો ભાણેજ થાય સંજય છે. પટેલ પેન સાહેબ. એનું એફઆઈઆર માં નામ નથી સાહેબ તપાસ દરમિયાન બોલેલું છે રમેશભાઈ ના સગા શાળાના દીકરા થાય સાહેબ અને અરજદાર આરોપીને મિલકત ખરીદવાના અંગત ઉપયોગ માટે મુખ્ય આરોપી તથા પ્રિયંકાબેન પાસેથી જોઈન્ટ એક્સિસ બેંકના એકાઉન્ટમાંથી 0 બેલેન્સ થી ખોલાયું અને 100 રૂપિયા ડિપોઝિટ કરી થઈ પછી 400 થઈ પછી મોટી રકમમાં 24,15,604 રૂપિયા મિલકત ખરીદવા માટે લીધેલા અરજદાર હાલના જે અરજદાર આરોપીએ બે દુકાનો આદિશ્વર ગોલ્ડ નિકોલ ખાતે 1/1/18 ના દસ્તાવેજ 15/18 થી 11,31,500 માં ખરીદી બીજી બાજુની 15 નંબરની દુકાન પણ 25,04,800 માં ખરીદી એ પણ એટેચ થઈ દીધા
Yes. એટલે રમેશભાઈએ એમના દીકરા ના પત્રીયા બધા 6 રૂપિયા ભેગા મળી અને રોકાણકારોના પૈસા લઈને જુદા જુદા નામે આ મિલકત ખરીદી છે. પછી કિરણભાઈ થઈ ગયું સર. પછી મહેશભાઈ તોમતદાર નંબર 5 8 35. સાહેબ FIR માં નામ નથી, તપાસ દરમિયાન નામ ખુલ્યું સાહેબ. એ મહેશભાઈ સોલંકી એજન્ટ તરીકે 40 થી 50 જેટલા ગ્રાહકોને લોભામણી લાલચ આપીને રજીસ્ટ્રેશન કરાવી. એટલે આ છે એ એજન્ટ છે. હાજી. એક્ઝિબિટ 35 માં કુલ 4 જણા છે. એક્ઝિબિટ 35 નો આ તોમતદાર નંબર 35 5 લક્ષ્મણભાઈ મહેશભાઈ લક્ષ્મણ હા, બરાબર છે. એ વિચાર દે. હવે આ છે એ મહેશભાઈ લક્ષ્મણભાઈ. હાજી. હવે વારાફરતી બધાની છે 35 36 37 કુલ 4 જણા છે બાકી રહે છે 35 36 37 અને 38. હા, એ 36 એ અલગ રમેશભાઈ મણીલાલ પોતે. આ જે છે એ આરોપી નંબર 5 છે. એ આ 5 મહેશભાઈ. 6 નંબર તો ભરતભાઈ તડવી, આ 36 અને આ 39 છે એ ભાવેશભાઈ અરવિંદભાઈ, આરોપી નંબર 8. હવે આ મહેશભાઈ છે એ એજન્ટ છે, એ એજન્ટ છે. તો તમે એના માટે સ્ટેટમેન્ટ આપવાના હતા. હા, એ સ્ટેટમેન્ટ ઉપર નામ લખીને આપું સર, જેટલા એજન્ટ છે ને. એટલે મહેશભાઈ ની અલગ યાદી આપી, એમનું જે નામ ખુલ્યું. એ આપો છો કે આપ્યું છે? આપીશ સર. તમે આપી દો છો. આપી દઈશ. ટોટલ સાહેબ ફરિયાદી સાથે 421 સાહેબ 40 થી 50 જેટલા આના ગ્રાહકો મહેશભાઈ લક્ષ્મણભાઈ. એવી જ રીતે સાહેબ ભરતભાઈ, આરોપી નંબર 6. એમાં એ જ આપવાનું તમારે? હા, એમાં લિસ્ટ આપવાનું છે ને? હા, એ પણ એજન્ટ છે. અને 5 6 7 હા, એ એજન્ટ છે. અને 8 નંબર એ બી એજન્ટ છે. એને 25 થી ગ્રાહકો બન્યા. હા, તો પછી એના લિસ્ટ આપી દો મને એ કે કયા. તમારે જે એજન્ટ છે એમના ગ્રાહક કયા કયા છે એનું લિસ્ટ નામ અલગથી બનાવીને આપી દઈશ. એટલે તમારા પ્રમાણે 5 6 7 જ બધા જ એજન્ટ છે. એજન્ટ એક એમનો ભત્રીજો તાળા નદી ભત્રીજો એજન્ટ નથી, અલગ એજન્ટ નથી. એજન્ટ એનામાં પ્રોપર્ટી એ 2 જણાની પ્રોપર્ટી લેવાની છે. અને પ્રોપર્ટી અને એ 2 માં પ્રોપર્ટી લેવાની છે, લીધી છે એટલે આરોપી છે. આ બધા એજન્ટ છે. એજન્ટ એવો અલગ અલગ નામ સાથે લિસ્ટ બનાવીને આપી દઈશ. થઈ ગઈ છે ને તમારી તો? મારી થિંગ સર ખાલી ખુલાસો સાહેબ અમને આરોપી નંબર 4 થી મેં સાહેબ જેવું કીધું કે રિલેશન થાય છે મારા અમે આરોપી નંબર 4 આરોપી નંબર 1 ના સગા સાળાના દીકરા થાય છે સાહેબ, એડમિટેડ થાય છે, અમે રિલેટિવ છીએ અંદર અંદર. હવે એમને સાહેબ જે રિપ્લાય ફાઇલ કર્યો પ્રોસિક્યુશન તરફથી સાહેબ, ખાલી રિપ્લાયનો એક જ પેરેગ્રાફ નંબર કોર્ટના જન પર
આ કામના અરજદાર આરોપીને મિલકત ખરીદવા સારું તથા અંગત ઉપયોગ કરવા સારું આ કામના મુખ્ય આરોપી તથા સહ આરોપી પ્રિયંકાબેન વગેરે વગેરે એકાઉન્ટમાંથી 0 બેલેન્સ લઈ 100 રૂપિયા 200 રૂપિયા 400 રૂપિયા કરીને 24,15,604 અલગ અલગ તારીખે આપેલા. એમનાથી આપણને સાહેબ બે પ્રોપર્ટી પરચેસ થઈ. શોપ નંબર 14 અને શોપ નંબર 15 આદિશ્વર ગોલ્ડ કોમ્પ્લેક્સ નિકોલ ખાતે. હવે સાહેબ જો વેચાણ દસ્તાવેજ એમને મૂકેલો છે સાહેબ, જોવામાં આવે તો એક દુકાનની કિંમત છે 11,31,500 અને બીજી દુકાન જે 15 નંબર છે એની કિંમત છે 25,04,800. સાહેબ જો મેં કંઈ ખોટું કર્યું હોય તો જે રકમ મને મોકલી છે સાહેબ એટલી જ રકમની હું પ્રોપર્ટી પરચેસ કરું અને બીજા રૂપિયા એક્સેસ વધે અથવા તો ઓછા હોય તો પરચેસ હું ના કરું સાહેબ, મારા અંદર ઉપયોગ માટે રાખું. પણ મેં તો મારા પોતાના માટે ઓફિસ લીધેલી, મારે પોતાની માટે દુકાન લીધી, એટલે પૈસા માંગે ભાઈ મારે પૈસાની જરૂર તો મને અત્યારે નથી ના આપો. મને નથી ખબર કે સાહેબ આ પૈસા ક્યાંથી આપવાના છે. જે પ્રોપર્ટી પરચેસ થઈ દુકાન નંબર 14 એ સાહેબ 11,31,000 દસ્તાવેજ, દુકાન નંબર 15 સાહેબ દસ્તાવેજ થયો 25,04,800. એમાં મેં સાહેબ 11,16,000 રૂપિયા સાહેબ લોન લીધી છે HDFC બેંકમાંથી. સાહેબ જો હું જ ખોટું કરવા બેઠો હોઉં અથવા તો મારું કોન્શિયસ એવું હોય સાહેબ હું લોન શેના માટે લઉં બેંકમાંથી? એટલે મને તો આ કેસો બધી સાહેબ હું તદ્દન અજાણો હતો કે બી એ પૈસા મને કઈ રીતે આપી રહ્યા છે, ક્યાંથી આપી રહ્યા છે. અને સગા સાહેબ અમે સગા પાસે સાહેબ જો પૈસા નહીં માંગીએ વાત ઉછીના કે ભાઈ અમારી જરૂર છે એમ સાહેબ કોની પાસે માંગવા જઈશું? એટલે દુકાન લેવી છે, ધંધો કરવો તો એટલા માટે એની પાસે પૈસા માંગ્યા અને આ બનાવ બન્યો. બાકી આ કેસના અનુસંધાને સાહેબ મેં નથી કોઈ એજન્ટ તરીકે ભૂમિકા ભજવી, નથી હું કોઈ વ્યક્તિઓને મળ્યો 450 વિટનેસમાંથી કોઈ પણ વ્યક્તિના સ્ટેટમેન્ટમાં સાહેબ મારું નામ નથી ખોલ્યું. ઇવન તો આઈઓ પણ સાહેબ મારું નામ પ્રાઇમા ફેસી કેસ સાહેબ એફઆઈઆર હોય સાહેબ મારું નામ લીધે પ્રાઇમા ફેસી એવું કોઈ એવિડન્સ નથી. એટલે બે પ્રોપર્ટી સાહેબ મારા નામે પરચેસ થઈ જાય એ પોતું સાહેબ મારું છે. અને એમાં નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટની ડાયરેક્શન મુજબ સાહેબ 12 લાખ રૂપિયા તમે નામદાર કોર્ટમાં જમા કરાવેલા છે. 24 લાખ સાહેબ એમને કહ્યા પ્રમાણે 24 લાખ મારા ખાતામાં આવ્યા. હવે સાહેબ ટોટલ જોવા જઈએ તો સાહેબ 36 લાખની પ્રોપર્ટી થાય છે સાહેબ, 36 લાખ ને 35,000 રૂપિયાની પ્રોપર્ટી થાય છે. તો સાહેબ 12 લાખ રૂપિયા મેં નામદાર કોર્ટમાં જમા કરાવ્યા. સાહેબ મેં ખોટું કરવું હોય તો સાહેબ હું એટલા જ રૂપિયાની પ્રોપર્ટી સાહેબ પરચેસ કરું. આઈ એમ બ્લેસ્ડ.